I'll speak later on. They will sing too. Just I'll explain. So why you're going to sing? I'll explain to them. Yes, sir. Stambam ನೋಡಿ, stambam. I'm happy you are enjoying this music, and they want to give you render some more because I think Philip has already explained. Ich freue mich, dass Sie die Musik genießen und ich möchte, dass Sie noch mehr hören, denn ich glaube, Philipp hat schon viel erklärt. So I don't have to talk too much there. Also muss ich nicht zu viel selbst sprechen. This Zogwa they are singing is a song written about 16th century by a poet called Namadeva. Dieses Lied wurde vor ungefähr 1600 Jahren von einem Dichter namens Namadeva geschrieben. And he was a tailor. And he went to see another saint who was a potter. Er war ein Schneider und er ging, um einen anderen Heiligen zu treffen, der ein Töpfer war. So when he saw the potter, he just stood silent and he said, in Marathi language it is, that I came to see the formless, that is the vibrations. I came to see the vibrations. But here I find vibrations in form. Und er kam zu diesem Töpfer und er sagte zu ihm, ich bin gekommen, um das Formlose, also um die Vibrationen zu finden. Aber hier finde ich die Vibrationen in Form. So what an appreciation of another saint. Only a saint can do that, real saint. Nur ein richtiger Heiliger, ein wirklicher Heiliger konnte so einen anderen erkennen und anerkennen. So the saintliness is a state. You cannot certify it. It's a state. Das Heilige oder ein Heiliger Sein ist ein Zustand. So you have to be you will be listening to this song which was written by Namadeva, and later on he went to Punjab, and also at that time Guru Nanaka saw another saint coming in. Namadeva ging dann nach Punjab und dort war Guru Nanaka, der auch dort einen anderen Heiligen traf, einen Heiligen sah. So he said that now you are such a great saint and such a great poet, so why don't you write in Punjabi language? So he studied Punjabi language and wrote a big book in Punjabi language of lots of poetry in it. Und Guru Nanaka erkannte in ihm einen großen Heiligen und Dichter und er bat ihn darum, doch auch in Punjabi, also in einer anderen Sprache, Gedichte zu schreiben. Und daraufhin lernte dieser Punjabi und schrieb auch Bücher in dieser Sprache. So the scriptures of Guru Nanaka, which he has compiled all the poems of the poets who were saints at that time, is called as Guru Granth Sahib. Das Buch von Guru Nanaka, in dem alle Gedichte der Heiligen gesammelt sind, heißt Guru Granth Sahib. Granth Sahib is the one which is the holy scripture for Sikhs. Das ist das heilige Buch der Sikhs. And in that he has put Namadeva's poems also, and that of his maidservant, who was another saint, Janabai. Und in diesem Buch finden wir eben auch die Gedichte von Namadeva und auch von seinem Dienstmädchen, die auch eine große Heilige war. In this song, he's saying that, "Oh Mother, I'm asking for yoga, for the union with the divine." Yoga means, "Oh Mother, give me the yoga of the divine, with the divine." Means the union with the divine. In diesem Lied bittet er die Mutter, gib mir das Yoga, das heißt die Vereinigung, die Verbindung mit dem Göttlichen. I mean, yoga means yoga. Yoga heißt Yoga. Yoga. And then he says that I have given up all that is a temper,
which was my father-in-law. He, like a lady, he sings. So he was my father-in-law who was a temper. I had attachments who were my husband, like that. I've given up all my relations to all these things. Sagt, dass alle seine Bindungen, also alle seine Verhaftungen an andere, an seine Familie, an seinen Schwiegervater, an seinen Vater aufgegeben hat. Then in the thing he says now, Amba is the Kundalini. So he says now, rise the Kundalini. Uday Uday Ambe. Rise. The Kundalini, rise. Uday Uday Ambe. Ho. Like that. So it's sung in the villages. Und dann spricht die Kundalini ab, Ambe, und sagt, steig auf Kundalini, erhebe dich. Dieses Lied wird in den Dörfern gesungen. Yeah. And for so many centuries they have been singing in Indian villages this song. Und über Jahrhunderte wurde dieses Lied in den indischen Dörfern gesungen. So because of the climate in India, we were not so much bothered about the outside projection, but inside projection. Climate is very good. You can live in a village, you can live in a forest. Durch das Klima Indiens wurde die Aufmerksamkeit mehr nach innen gelegt, nicht so sehr nach außen projiziert, weil es sehr leicht ist, man kann in Indien in einem Dorf oder auch im Wald leben. So they were meditative and were trying to find out what is within us. Daher waren die Leute sehr meditativ und versuchten herauszufinden, was in uns ist. So the knowledge of Sahaja Yoga was available long time back, since the time of we can say since the time of Sri Rama, even earlier than that, people knew about Kundalini. Und das Wissen von Sahaja Yoga ist schon sehr alt, schon zur Zeit Sri Ramas gab es dieses Wissen um die Kundalini. Even recently we had a big film, Ramayana. In that also they told how Rama was told about Kundalini by his guru. Und es gab auch einen Film über die Ramayana, in dem auch gesagt wurde, wie Rama von seinem Guru über die Kundalini erfährt. But these gurus were realized souls. They never took money. They didn't enslave people. Aber diese Gurus, die nahmen niemals Geld und sie versklavten keine Leute. So like that, Sie waren realisierte Personen. our country was blessed by many real saints, very great saints. Indien wurde durch sehr viele richtige Heilige, wirkliche Heilige gesegnet. They are not good at science, you can say, for the outward side of it. But the inward search was very deep. Die Suche ging nach innen, nicht so sehr nach außen. So you can imagine that background is there already. Daher kann man sich vorstellen, dass es dort schon diesen Hintergrund gibt. So for ages, they know about Kundalini. They know that mother has to do that job. Sie wissen schon seit langer Zeit um die Kundalini und sie wissen, dass die Mutter diese Arbeit zu vollbringen hat. But as we have learned so much about machinery and science from you, which is the knowledge of the tree, you have to also know the knowledge of the roots. Und so wie wir sehr viel von Ihnen über die Technik, über die Wissenschaft gelernt haben, so müssen Sie, das ist das Wissen des Baumes, so müssen Sie das Wissen der Wurzeln von uns erlernen. Otherwise, this tree will be lost. Sonst ist dieser Baum verloren. And it is so simple and so spontaneous as you saw it yesterday. Und es ist so einfach und so spontan, wie Sie gestern gesehen haben. You have worked with your brains, now you have to work with your heart. Sie haben mit Ihrem Gehirn gearbeitet, jetzt müssen Sie mit Ihrem Herzen arbeiten. Now your brain has to love. Und Ihr Gehirn muss lieben. That's what Sahaja Yoga is. Das ist Sahaja Yoga. So you can hear this song, and with this song I'm sure you all will get realization. Sie können diesem Lied zuhören und ich bin sicher, dass Sie schon dadurch die Realisation erhalten. Just take out your shoes, so that's all. Ziehen Sie nur bitte Ihre Schuhe aus. And you have to clap with them. You have to clap. Und Sie sollen mitklatschen. And when they say ho, you too do the same way, that's all. When they say ho, you have to also do the same. It will all work out. I Und don't wenn es have to dann give a heißt, lecture. wenn es im Lied ho heißt, sollen Sie auch mitmachen. Huh?
काय पाहिलं ना नुसतं हातवर असे हो केले कुठे कसं Some of you can stand, some of you at the back. No, not the musicians who are not singing, some sahajogi who are not singing. Can stand at the back. I will do. अनादि निर्गुणी प्रगतली भवानी उदय 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 अनादि निर्गुणी प्रगतली भवानी मोहं महिषासुरं मर्दनलगोनी उदय 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 मोहं महिषासुरं मर्दनलगोनी Tapati karavaya zarani Vida tapati karavaya zarani Akthal laguni bhavasi nirvani Udabay 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 Akthal laguni Village song of Kolhapur. Kolhapur style. Kolhapur style, that's when we used to sing in which you say no. It is coming. Huh? It comes after, it becomes Later. Bhakta lagoni jogavama Ayude gambe ude Ayude gambe ude Ayude. It comes later. Village style. Village style. All right, come on. Little faster then. Bhattalaguni bhavasi nirvani Udabay 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 uday Bhattalaguni bhavasi nirvani Udabay 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 Bhattalaguni bhavasi nirvani Bhattalaguni Togwa magena aitsa togwa Togwa magena aitsa togwa Togwa magena aitsa togwa Togwa magena aitsa togwa
सनी थले मिनी संग विकल्प नव्याच्या सोरियेल संग विकल्प नव्याच्या सोरियेल संग काम क्रोध हे सोरियेल मंग काम क्रोध हे सोरियेल मंग गेला मोकारला मार्ग हसुरंग गेला मोकारला मार्ग हसुरंग गेला मोकारला जोगवा मागेना आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे 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 हो आईचा जोगवा मागुनी देवीला गुदगा 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 गुदे आईचा जोगवा मागुनी देवीला गुदगा 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 गुदे चरणी महागुणी प्रवास व्यक्तीला गुदगा 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 गुदे प्रवास व्यक्ती प्रवास व्यक्तीला गुदगा 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 गुदे एका जनार्दनी एकाच्या देखीला गुदगा 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 गुदे एका जनार्दनी एकाच्या देखीला गुदगा 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 गुदे जन्म मरणाचा फेरा न चुकतीला जन्म मरणाचा फेरा न चुकतीला जन्म मरणाचा हे आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा जोगवा मागेना आईचा जोगवा आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे आयुले गांबे गुदे 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 हो अननी निर्गुणी प्रगतली भवानी अननी निर्गुणी प्रगतली भवानी मोह महिषासूर मर्दना लगोनी मोह महिषासूर मर्दना लगोनी त्रिविध तपसी करवया धरणी त्रिविध तपसी करवया धरणी भक्त लागुनी भवसी निर्वाणी
many of you can feel it? Just put your hands like this. Jetzt müssen Sie probieren, ob Sie die Vibrationen spüren. Strecken Sie einfach nur Ihre Hände so aus. See the power of a saint. Die Kräfte eines Heiligen. Seht die Kräfte eines Heiligen. You are all very serious, some of you. It's fun. Manche von Ihnen sind sehr ernst, aber es ist Spaß, es ist Freude. Wrong ideas they have given you about God. God Ja. wants you to enjoy everything. Sie haben euch falsche Vorstellungen über Gott eingegeben. Gott möchte, dass ihr genießt, dass ihr euch freut. Our religion is to know ourselves and then to enjoy ourselves. Wir sollen uns selbst erkennen und uns dann freuen, uns erfreuen. You've seen little children smile. They smile because their spirit smiles and laughs. Very small children in their sleep. Man sieht, dass sehr kleine Kinder, sie lächeln und wenn sie lächeln, dann lächelt das Selbst, der Geist in ihnen, wenn sie schlafen. Now just feel if it is come up on your head. Just see yourself. Left hand towards me, right hand. It's so easy. Open your hearts. First of all, open your heart. Is the Zuallererst öffnen Sie Ihr Herz und dann probieren Sie, ob Sie es spüren. Es ist ganz einfach. Now put the right hand towards me and see the left hand. Jetzt strecken Sie bitte die rechte Hand zu mir und probieren Sie mit der linken. Now, again with the left hand and the right hand. Und jetzt wieder umgekehrt. You must smile, otherwise it won't come up. All right. Those who have felt the cool breeze out of their head or in their hands, raise both your hands. Let me see. Die die kühle Brise entweder in den Händen oder über dem Kopf gespürt haben, sollen beide Hände hochheben. Lasst uns sehen. See. Just imagine. All of you have felt it. So I think now we'll spend the time, let them sing, you can all come and meet me here. So we'll have a nice family gathering together. Und jetzt können Sie kommen und Sri Mataji persönlich treffen. Es ist wie ein Familientreffen. We put the thing in front. Sie können vorkommen. तुम्ही म्हणा आता काय म्हणा तुम्हाला काय You can sing songs. महालक्ष्मी स्तोत्र. So we put it back a little bit. We put it more there. I give it and it is good. Also Mahalakshmi Stotram is very good. Ganesha's Stuti. Ganesha's Stuti is also very good. Ganesha's Stuti. You have got people from Switzerland or not? Just bring it. Philip can come from Philip. So they can. Start with Ganesh Stuti, Srimati. Ganesh Stuti then little fast. It should be fast. Oh no, these children have to get up because they have to pass through this way. Aufstehen, weil dann müssen die Leute vorbeikommen. All right, you come and sit on top here. You can sit. Guruji. Ganesh Stuti. Him jasvata nage Ganesh. Well, the cool breeze. Bitte, es ist einfacher, wenn wir alle von einer Seite kommen und zur anderen Seite wieder hinweggehen. Also bitte kommt alle von der Seite und wir gehen so vorbei. Okay? Bitte, stellt euch alle auf der Seite an und ihr könnt alle an Sri Mataji vorbei. Dankeschön. Samsahaja yogis and Samsahaja yoginis should come on the stage to work on the people. So please come up, sit down on the stage. Not all of you, but some. Otherwise getting too crowded. Satu
Sutam Magi Ganesha Misha Nandanam Ekadanta Bhaktanandana Gayagya Sudrakam Tatra Gatra Dhumra Netra Shukla Vastra Manditam Kalpa Vruksha Bhakta Rakshna Mostute Gajanana Kapya Pragurvagavarchita Dipya Vainikalla Jalla Lokapala Vandita Bhutta Bhapya Hapya Kapya Pragurvagavarchitam Dipya Vainikalla Jalla Lokapala Vanditam Purna Brahma Surya Vanna Purusham Purantakam Kalpa Vruksha Bhakta Rakshna Mostute Gajanana Jassutam Magi Ganesha Misha Nandanam Ekadanta Bhakratundana Gayagya Sutrakam Rakta Gatra Dhumra Netra Shukla Vastra Manditam Kalpa Vruksha Bhakta Rakshna Mostute Gajanana Vishvakarma Nirmala Vishvaharta Vishvakarta Yanta Tantra Pujita Vishvavirya Vishvasurya Vishvakarma Nirmalam Vishvaharta Vishvakarta Yanta Tantra Pujita Chaturmukam
भक्तरक्षणमोऽस्तु ते गजानन शुक्लवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्षणमोऽस्तु ते गजानन कनकपिशङ्गपुषात्कनिशङ्गवसात्पतशृङ्गहतापतुके धृतचतुरङ्गबलाक्षितिरङ्गगतादबहुरङ्गरतादबतुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति परमेश्वरे जन जन चिञ्जित चिञ्चित मूर सिञ्जित मोहित भूतपते नति नन कर्तन
मनस्सु 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 मनोहर कंठीयते श्रित रजनी 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 करनी वरदाक्रमते सुनयन विभ्रमर भ्रमरं प्रमकान्निनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहितमहर्णवम् Mahalakshmi Stotram. We need some ladies who know what to say. Mahalakshmi Stotram. Some ladies who know the ladies part. Mahalakshmi Stotram. Mahalakshmi Stotram. Namaste. Namastestu Mahamaye Shripite Surapujite Shankachakra Gadahaste Shri Nirmala Devi Namostute Namaste Garudarure Kola Sura Bhayankari Sarva Papa Hare Devi Shri Nirmala Devi Namostute Sarvagni Sarvavarate Sarvadushta Bhayankari Sarvadukha Hare Devi Mahalakshmi Namostute Siddhi Mukti Prade Devi Siddhi Mukti Pradayini Devi Mantramute Sada Devi Mahalakshmi Namostute Adyantarahite Devi Adi
Shakti Maheshwari Yoga De Yoga Sambhute Shri Nirmala Devi Namostute Stula Sukshma Maharodre Mahashakti Mahodare Mahapapahare Padma Sansite Devi Parabrahma Svarupini Parameshi Jagannatha Mahalakshmi Chittambaradhari Devi Nanalankara Purushite Jagatstite Jagannatha Lakshmi Namostute Om Tvameva Sakshat Shri Jagannatha Mahalakshmi
शरणगत की रक्षा करती इसलिए ये श्री माता जी ये श्री माता जी feel thank God that was the one that was the one that's the choice This song which we are going to sing now is about the seeker who has found the truth through self-realization. So you should all join in because you are part of them. We are going to sing Isiliye, Mataji asked. You did it. You made it. I did several. Esses pessoas. She said, she can smell tired. She's tired, headache, stomach problem. सत जन्म जो पुण्य किए सफल हुए सारे सत जन्म जो पुण्य किए सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हम लोग दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हम लोग दर्शन हुए तुम्हारे ला ला ला
बचन जो पुण्य किए सब हुए